The art of ceramics is considered the simplest and yet most difficult art at the same time, as it is the most primitive and abstract of all arts. Historically, pottery was the very first art to appear on Earth, as the earliest pots were made from raw mud extracted from Earth. Then the pots were dried in the sun and air. Man knew art even before he could write. When the fire was discovered and man learned how to make his pots more sturdy and durable, and when the wheel was invented, all necessary pillars for that art were available, and potters were able to add escalating rhythm and movement to the forms they were making. Pottery had no importance in the old eras prior to Islam, because art sponsors used pots made of silver and gold and didn't care much about pots made of clay. However, when Islam appeared, it prohibited extravagance and excessive use of ornaments, including pots made of silver and gold. As a result, a new interest in pottery began to be taken, and thus new kinds of it were made to replace the metal ones. And for the first time, ceramics with protruding ornaments under a golden cover were made for the first time in Basra, Iraq, in the 9th century. That is considered a purely unprecedented Islamic invention that never appeared in the cultures prior to Islam. Even the Chinese couldn't invent it, though they were the pioneers of manufacturing ceramics and porcelain. Arab ceramics surpassed the Chinese ceramics with new, innovative and creative forms that had the Arab artistic touch. That new kind of art spread from Iraq, which was its origin, to Egypt when Ahmad ibn Tulun conquered it. This art reached its zenith during the Fatimid period. Samir al-Gindi was affected during his study by the different cultures of Egypt, like the Egyptian, Coptic, and Islamic cultures. He used them in his creative art. He also employed the applied art pertaining to the aesthetic characteristics which those cultures had created, and which attracted attention to them. He also added special techniques, so his works preserved the pottery heritage, and hence he became one of the protectors of Islamic pottery in the Arab and African region. He established a school in his studio, aiming at reviving and preserving this heritage, and applying it in our everyday life, preserving its aesthetic and creative ornamental authenticity. المرسم ده اتعمل بناء عن أنا لما اتخرجت من فنون تطبيقية اتعينت في وكالة الغوري. وكالة الغوري دي هدفها إحياء التراث والحفاظ عليه. أنا خدت من هذه الفكرة وبعيدا عن القيود الوظيفية فتحت مكان خاص بيه. هذا المكان اللي هو إحياء التراث والحفاظ عليه. ابتديت أدرب ناس، أعلمهم، أعمل الشغل بالتصميمات الخاصة بيا، وهدفي كله إن أنا أعمل من الخزف التراثي أعيشه بوظيفة جديدة، يعني إن أنا أخليه يعيش في كل بيت. التراث ما هو إلا
جذور ممتدة، وهذه الجذور فيها التراث الإسلامي والتراث المصري والتراث الشعبي والقبطي، لكن أنا اخترت التراث الإسلامي. فباخد البصمة اللي موجودة على أي قطعة خزفية موجودة على شقفة على أي حاجة، وابتدي أحطها على شيء يستخدم، شيء وظيفي. ومن ضمن الأشياء اللي تهم المتلقي، لأن المتلقي ده ما هو إلا ست بيت أو ناس فنادق أو غيره، دول يهمهم الحاجة الفنية اللي هي من خلال التراث بشكل جيد، ان انا احل معادلتها بسعر جيد، وبالتالي البسيط مع الجمال يكون اكثر. وده اهتمامي في هذا المكان. طلعت طبعا اشياء كتير جدا، يمكن اللي احنا بنعمله من ضمن الاشياء الوظيفية اللي هو ما هو المنزل ايه اللي بيحتاجه، وسائل الإضاءة، وسائل الطهي، وسائل أطقم الشاي، أطقم القهوة، أطقم السيرفيس، كل الكلام ده كله لكن يحمل بصمة تراثية من خلال التراث الإسلامي الجيد، اللي هو بإضافة تصميمات جديدة، بإضافة أشياء جديدة اللي هي تفيد. وبالتالي أنا باخد الشكل الجمالي بالإضافة لأن في مكونات أو ملونات، هذه الملونات حديثة. من خلال التراث خدنا الأكاسيد اللي هي الأخضر، الأحمر، الأزرق وغيره، لكن ما بعد الحداثة في التكنيك والتكنولوجيا طلعت ألوان كتير جدا يمكن تكون جاهزة للخزاف ان هو يستعملها ويستخدمها ويدينا نتائج مبهرة وتحيي التراث بشكل حديث. وبالتالي ده هو استخداماتنا، يبقى الاستخدام، التصميم للاستخدام، اللون للاستخدام، في النهاية بنقول هو امتداد للجذور الإسلامية اللي خدنا البصمة من خلالها وطورنا وعملنا الشيء اللي هو ممكن يستخدم في الحياة العامة عموما يعني.
his works are contemporary. Through his own style, he portrays the Islamic structures and monuments that elevate the human mind, so the artist can achieve his goal of preserving the heritage and making it more modern and contemporary, something that makes him duly deserve to be one of the best ceramic sculptors. He produces his work of art in an integrated way through the revival of the Egyptian, folksy, or Islamic culture in an attempt to preserve all heritage, though he has a strong passion towards the Islamic one. فن الخزفي او الخزاف الفنان بتجسيده للاعمال اللي هي بنقول فيها حته الايد والمهاره اليدويه. ده هو بالاشكال الجديده، بالاشكال اللي تعتبر تحاكي اللي احنا عايزينه في المنزل او في الحياه العامه يعني عموما.